Hello Charstin, agus fáilte mhór chríoladh go SpeakGaelic. Cimara ha si bheith ferach géin. How are you feeling? Go súndach ha min dúil. Odd an sa frógram seo ha sin go bhí brian mi dhéin ferach géin. Feelings. Ferach géin. Ha mise a ferach géin go ma súndach leis go bhfuil toirt tlachá a bhí nuair cuideach agus sin a brian na Gaelic códa. Agus bí fes ac a bhí nise go bhfuil siannach go lacam a ha coichéalte rí ferach géin. Agus se sin is speak a ha etter galv is gàidhlig. There's a fine line between tears and laughter. Is speak a ha etter galv is gàidhlig. And I think it's safe to say that most of us have had that feeling at one time or another, but hopefully not during the next half hour. Odd ha mi céinteach gan be go leor ann a bheith tlach a gana thuilleadh acin. Open up about how you're feeling. Be ceanlas mór an emotion. Calum Maclean introduces us to a pastime that's sure to induce a positive feeling. And we'll learn to talk about what other people said. Ba ma bhreathir a cúd as a chorp agus a cúmal amachgur mise bechadach. Nisha han tau mawn cynnychag di cwtsigin a ha cofachrin hyn agus a ha i'r fi giwnsachag na Gaelic. Agus ha mi goi fáilte a chur Dolina Rothach. Nisha a Dolina ha bican feistig hi acum mit dien. Hogag tu yn dachwch costig yn tuf sher agus tuf sheart na halapa agus ha nisha fyrach an yn stracharen. Hashin fier. Ha gis chlonia gacket. Hashin kerst. Agus dalet cwdiach a fi clwych a fianug. Stalum sin. Agus mae ferach gyn gyfel mi'r bicyn ioldish a chyd orstanish. Ach, I heist, ys cwyd mi chystalcha, cyrson ag afu wy am sa Gaelic yn tosioch. Nu da fa mi ag scol fa bacon Gaelic, mchwrs nhw an sa choir snioch agus mar sin. Agus nu da chlwy sin gw tu fanyr fa kosher Gaelic awn, so ywnsach mi bacon Gaelic yn sin cwtioch. Agus dyn na gyddys yn y chlech gw sy'n Gaelic ywnsach yw? Well, rain mi cursa Gaelic agus conaltrug, ag solmarostig, agus va mi a shain ag a fod, cwtioch, agus ywnsach mi Gaelic tron hiol, agus an nuair sin, an nuddi, rain mi cursa urtish, cwtioch, so tor gyrrasan hamis mi. Agus efel Gaelic yn leip na hoprach agit, yn ish? Ha, so bi mi a Czechish codai, ans na scolchin, agus bi mi a go per parstúne mar comhairliche cwtioch, agus bi mi a clechga Gaelic ag solmarostig. Gàidhlig a hawn yn codai? Well, she siorsa je ethos a hawn son Czechish ceol, hamis minnig. Bi mi a Czechish gemen oren, agus a Czechish ruim, pitch, agus búl, tron na horan. So, mis minnig gabhail gyma fémal son a giúnsach ag mi dhéin ceol. Agus efel can yn ile agit, seach a Gaelic? Ha bican etaltish acam, fa mi fwydych awn san etalch cuairt blina arash, agus fa mi Czechish bearla is giúnsach mi etaltish. Economic. Haniel mi feelanta a chami a tuicsine. Be mi cwrt na ceisio i'r thuilleadh ar SpeakGaelic. Je yn naperst nio am fachgo Gaelic is siarlit? Stalum sa chosona ri brok. Hamis mi gyfer gyrach Evin is sporsel is cute. Cydyrif. Wel tapalit gymwr y Dolina. Agus cloeni sin barach fwypa na satcha ar sa frogram na rafisi a ddash colddering. Ach yn ddrasta na hiwnsi sin hyn becyn a farach Gaelic. Gaelic is a very expressive language. Na fachgil, yn ceolf, na hórain agus a bharstach. And in this next section, we're going to talk about feelings and emotions. When we talk about how someone or something made us feel, we have a number of ways in which we can do this. If you were surprised by something, you could say, Chudde you nu gorum. It surprised me. Chudde you nu gorum.
What that means literally is that it put surprise on me. And we do this by using the construction cuairt and éideann to make someone feel or be something. Cuairt agus éideann. If you want to express surprise, but in the present tense, you could say, ha sin a cuairt na gorum. That surprises me. Ha sin a cuairt na gorum. And there are other emotions which also use a cuairt and éideann. Version súil éisiamplar na gá. The word fearach means anger. Fearach. And if you wanted to say something makes you angry, it's ha sin a cuairt fearach gorum. That angers me, or that makes me angry. Ha sin a cuairt fearach gorum. What about being afraid? The word for fear in Gaelic is éicil. Éicil. And to say that something frightens us, we say, ha sin a cuairt éicil gorum. That frightens me. Ha sin a cuairt éicil gorum. Now let's look at a couple of examples using the emotive words ciannalas, homesickness, ciannalas, and nada, shame or embarrassment, nada. To use these words in sentences, starting with ciannalas, you can say, ha sin a cuairt ciannalas orm. That makes me feel homesick. Ha sin a cuairt ciannalas orm. And to say that something shames or embarrasses you, it's ha sin a cuairt nada orm. Ha sin a cuairt nada orm. You can also use a more straightforward construction, which is almost as effective, by using hami. Mar éisiamplar, hami brónach. I am sad. Hami brónach. Or if you're doubtful or unsure, you could say hami cheikvach. I'm doubtful. Hami cheikvach. I think it should lighten the mood a little now. You'll often hear gada being used for smile. Gada. If someone made you laugh, you could say, Hookie gada orm. She made me laugh. Hookie gada orm. Ja, hookie gada orm. And a favourite phrase of mine is lach I gadach gin. Weak with laughing. Lach I gadach gin. A good one to try and work into your next conversation. Nisha, nach sin risha na chorach etter Sophie agus Rona. Súil an aníoch sibh cuitte na héisiamplarin a thugmíonn siad. Ham flat úr go snog. Ha mi id me gáig dúir sin clúsa isteach. Cimar ha éana fellach gin? Ha mi farach gin glé holichte. Ha seo maracham go hín, agus ha mo charad tolichte in tofa eiche eine dash. Jim at the aimse. Ha mi tangal atje fudig úr ein golua. Va ikkelam ke bine katel het beintje. Ha eta dòigh yn dwydd sy'n flat val choffas gor a hyn. Sin na bi kein alle veseintje. Hai togal mag die a cholle turre sich hi mee. Bi tors me wagas ge magine. Gugel in uddy. Wel ga je omdring gemoor? Ha. Bij mij keinige gaan laaien mee dat ik kan callen als het dan werk. Bij kennis moeder de menoorschen. Bij ons vijfje te huwelijk. Gaan jullie te vroeg vatter vallen, wacht. Genach gemie toch je grus. Nachel sint katakel praal? Ha. Ach nu de vriend meer me jeder van mij vier. Kursan. Vai het kindjoch gum bin hin agus mo vra mar a pásach. Hug sin Gaelic pási siachat. Nur a scar sin. Chara mo farant in a tuk sin cursan. Agus ba mo vra her a cwr as a chorp agus a cwmal amach gur mishe bechadach. Nach vrosio an a gul? Va. In tashach. Ach mi edrych. Va sin dirach cwr in ire. Chara sin talich te cala. Jac mishe.
Gaat de gorstig mi I ach, bij isje troichele. Agus inisht? Inis, ha mi monarachig gan ro mi cho krosterue. Ha arachas arm. Gaan je verder geen ma a handel Ha mesje getaletje gedevdeen me heens me waard met een goede roet Mr. Gàidhlig. Per sin fos eentje goed. Nach brien je net varenten. Wie het gaat eendrein, agus dragel met die een. Ha mi immekenjoch nach beter son klointjen woem. Han je ahas, nja praha dakumse. Sophie, ha mi jerak narachig. Kun mi foon kom vaher in nog. Jansjen, eis niet misje koekbele koffie. Mis bejishak in je keunig. Cymra chai gaif, and the huikshiv jeva a tachirst am sa chorich etter Sophie agus Rona. That conversation was a real roller coaster of emotions, wasn't it? With it looking as if they were settled in their new flat, Sophie asked Rona how she was feeling, and Rona replied, "Ha mi a ferachgin glé holichtje." Very happy. Glé holichtje. Sophie was thankful for a place to stay. Ha mi taingel. I'm thankful. Ha mi taingel. We heard her saying that she had been afraid. Va ekelwarum. I was afraid. Va ekelwarum that she'd end up sleeping on a park bench. But Etta's quick thinking and kindness paid off for everyone. Hoort Rona gynno Etta era dòigh. She was so pleased. Era dòigh that the girls were now living so close to her. Sophie was just as pleased, saying that Etta was a toirt Maclean, lifting my spirits. A toirt Maclean, literally lifting my heart, each time they met. The conversation then moved to family, and Rona asked Sophie if she missed her mother, who had recently passed away. Velu gahiúndrein gomór. Do you miss her a lot? Gahiúndrein gomór. Not only was Sophie sad, hoorste be cianalas mór orm. I get very homesick. Be cianalas mór orm. We also got a glimpse into Rona's situation when Sophie asked about her family, and we heard a very descriptive phrase being used as she spoke about her brother. Vai a curas a chorp. He was getting worked up or ranting. A cur as a chorp. Literally, it was all coming out of his body. A cur as a chorp. Nach éissin ri bicken yen Gàidhlig ríist. Ha mi farach gin glé holichtje. Ha seo maracham go hín. Agus ha mo charach tolichtje in tofa echke eine dash. Jim at the aimse. Ha me taingel atje fudig uur een geloe. Waar ikkelam gebeen de kattel het beentje. Ha Etta dòigh gan dúad sin flat val cho fas go a hén. Sé na be kein alle beseentje. Hij Calum Maclean a cholle turre zich hiermee. Nische, nach gaf sin scríb a machas na studio son a golder sploid called Calum MacIlleathain. It goes without saying that Calum is fond of the great outdoors, but you don't need to travel great distances to get out and move about, maar a ha Calum hain vi fain je mach. Ach a dúl catch an faishin loracid. Bhaile Dhùn Èideann, príomh Bhaile na Hallapa, Scotland's capital city. Príomh Bhaile na Hallapa. A farach gin áiread an sa bhaile seo. Se áte echtrial, an historic place, áte echtrial a haun. Agus apad bí cáte vilu an sa bhaile, a mírfol vriechke. Castiol cric va uur een bruin volcano. Yes, you heard me. Inside a volcano. Een bruin volcano. Cuairt cuairt. Narrow lanes. Cuairt cuairt.
agus Bhaile Dhùn le sráidin farsing. Broad streets, sráidin farsing. Be toirt fo-thiotalan gomhairtain. It brings a smile to my face. Fo-thiotalan, gach turas a bhíos mi seo. Ha fiús dóigh siúil as a bhaile seo na chéil an an bhaile san bhéile an an Alpa. Sin na tramichin. Stelum se dóigh siúil green poplach mar seo. I like a bit of neat public transport. Dóigh siúil green poplach. In dú, ha mis an an Dunaidean sin fiochan dóigh siúil nes persanta agus dóigh ha úr gos. Ha nína Ballantyne in Loib buin a bhíos a chiicisk an glúas at seo do gúine de gachúis. Wow, Nina, come and how? Heb ik gedaan met dat plek? Kom maar in. I saw you doing some moves there. What were you doing? So that is parkour, or free running, which I've been doing for about 15 years now, give or take. It's a way of using your body to get over obstacles, to see the world as a bit more of a playground. Where did it start? There's a group of young lads in the suburbs of Paris who work together as a group to kind of push themselves a wee bit and see how far they could take their skills and their physicality and what kind of challenges they could overcome together. What makes a city, or even Edinburgh, good for parkour? Everything you see around you. So the more stuff there is, the more opportunities there are for us to move around and create something new. What do you call someone that does parkour? Some people might say parkour practitioner, some people might say free runner, traceur, if you're being French and fancy. Okay. Do you have a Gaelic for it yet? Not yet. You could say that someone is a siùbhlach, means like a traveller, a siùbhlach, and it's good because it also combines the word siùbhlach, which means light or nimble, siùbhlach. Siùbhlacha. I like it. Ha mi déisiol, nach toshi sin? Nachtáisi sin. Ach, cha bhí in éineach a ha féin lesan parkour in dú. Ha buin scola, a school group, buin scola, a bhí fostiúd Nina under her instruction or simply being taught by her, fostiúd Nina sin céhir bliana inise. Hanna glúasat in achgasan mar rá tóir na sear agus gymach na scríne, more elegant, na scríne na na glúasat in acamsa. Oi! Bashk. Gléimh in de chóirt siad leis a thuile duine? Chóirt! Tach believe se, ha mis sé tóir dúnta chuig an dú. Ha mi cuairt, exhausted. Cuairt. Well, mar a chúil sin na betraie ag joy héin, is bic a ha eiter gal is gara. Ha mis sé dal a háis chuig a gal. Lis na chimmi go súpeltje noch a seng ruúsan. Ach fimi mi aatje chuig, gabhail gara voor Èideann. There's a big smile on my face. Ha gara voor Èideann, is a skill behe úr a hakam. With this new life skill behe úr a háisich mi, ag gions a chuig an dú. Agus stú a rain ma a Calum MacIlleathain. And because Calum has been hogníomhach, so active, we've learned that fo-thiotalan is a smile. Fo-thiotalan. Fostiúd means under the guidance of, or being taught by. Fostiúd. And cuairt means exhausted. Cuairt. Sa min dách is nach bí Calum cuairt ro ata of a ha bican a bharach filmigike the dhéanamh, agus ha fís nach bí, sé cha falain ri fiú. And remember that we have lots of additional and structured learning online to support you on your way to fluency. Ha Dolina called the roomsa inise, agus a Dolina chudig sin Calum on it a giúnsach ag spórs úr.
Chyd y fiach, cymryd a haws mwyn i chi gyfrach i gwtein. Wel, ha mi smynnu gabhail a cuairt sporsol a chanil mi son sin y dhéanamh. Chanio'n yma eisiau. Coed gymach cymrystach gosa. Smynnu gabhail. Nes se ferach gynny'n cwsbyd y ffrogram sio, rwy sy'n byw sy'n Gaelic ag gytrich. A ni eisiau gael bicyn mynwper ac Bí mi a gópar mar chorliche agus bí dunne tían agus si ópar sáirite a haun bí dunne a gén se gut na rutna ha cur dragóra. Agus cur son a bhaw géri a bhí na chorliche. Wel, ha mis go bhfuil ópar aonse nach a haun sé psychology ann agus cuam cúteach agus rása bha sin go mátaringach ópar far a bhfuil dunne a féin na seaar agus ha mi díadach son sin a dhéanamh. Oper gymach cwdramach. Agus Agus, ti'n rwyd y siarlet mynwper ac nuair a ha dunne a gra gabhailiad a ferachgings dochan na tríme na seaar, Hisaket, nuair a ha dunne a gra gabhail seorsa de light bulb moments achge, agus ha mis a tolchte bhí páirst sin. Fel wys y ferach gyn gyda can yn ma a hawn yn Gaelic son fi brimi'n ferach gynny'n. Ha mis minic go bhfuil, ha tóir áirín acin me dhéon ferachging agus, ha mis minic go bhfuil sin mar géal, an cánaí a sein me dhéon ferachging is rutan mar sin, so ha. Fel na gael y cheart chama idd brian fi ein ferach gynny'n. Hanio mi céintseach, ha mis minic mar dúich chanéal sin chóma a bhí brian me dhéon ferachging. Ach, ag an nám ha sin a gádachach agus hiú go bhfuil dunne brian me dhéon ferachging míon an socialtas an television is rutan mar sin. So, ha na seaaranis ha mis minic. Agus ddísar yn gael i dhéana vers yn dunne y frosnach agus ferach gynny'n nochgwch. Nuair a ha cúit cin a gra cimar a haw, chanéal can ha go mam ha ferachging dóna, can ha mi ferachging íseáil nó, bí ónarach ha mis minic. Agus ha cútramach a bhí a tuc sin chanéal ferachging ma nó dóna, ha díadach ferachging agus ha na seaar a bhí brian mi na ferachging na comhairliche go tain. Wel, tapalets y Dolina, agus am dochas gan cwmw orst y brin mi derach gynny'n am the Gaelic cydioch. And as always, you'll find a subtitled version of today's programme on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Ach, mis lein sinyorn, nis yn iwnsachach, Jimmy ein bicengin chorwch y fa itter Sophie agus Rona a choet y ddiest. Nach rosio am y gwyl? Fa? Yn tosioch. Ach mi eddwch, fa sy'n dirach cwr yn ire. Charo sy'n tolich jacala. Iac mysio. Chad y gorstich mi ach fa eisiau troi hele. Agus inisht? Inis, ha mi mwn narachach gyn rom i'ch o crosterwe. Ha arachas oram. Chan je verder geen ma a halon adachus. Ha mesje getaletje gedefding me heens me waard met een goede roet Mr. Gàidhlig. Fyr sy'n ffos un sy'n hwth. Nach brinjo let varenten. Hanjel mahas, ahas, nja brahad akumsen. Sophie, ha mi mo jerak narachach. Could mi phone go mavaher in noch. Let's highlight a couple of new expressions we heard in that conversation. We heard Rona using the phrase a cur yn neither, pretending. A cur yn neither. She was speaking from the heart, using the construction ha mi eithmo to say she was embarrassed or ashamed. Ha mi eithmo nadachach. I'm embarrassed. Ha mi eithmo nadachach. And did you also notice how she emphasised how she was feeling with the use of eithmo yerak nadachach? Totally embarrassed. Eithmo yerak nadachach. Jerak, the colour red, is sometimes used for emphasis, usually in a negative sense. We also heard some more emotions being referred to. Toiilleadh, upset. Toiilleadh. Although
depending on the context, this can also mean confused or mixed up. And did you pick up the word for regret? Adachas. Adachas. Lifting the mood a little, we also heard fo-thiotalan, peace of mind or reassurance. Fo-thiotalan. And if you didn't quite catch everything that was said by Sophie and Rona, you'll find a bilingual transcription of that and all the conversations in this series on our website. The possessive pronouns mo, do, a, ar, ur and an are used in a variety of constructions in Gaelic. One of these is éideann, and a verbal noun to express a state someone or something is in, like éideann, embarrassed, literally on my shaming. The possessive word needs to agree with the person or thing being described. So, éideann is used if the subject is me. Bha éideann. If Ailey was embarrassed, then we'd say bha Ailey éideann. And for a plural subject, hanna ballach éideann. The boys are embarrassed. Other feelings expressed in the same way are éideann, stressed out, or éideann, bored. And the pattern can be used for many different states. Van doras éideann, the door was shut. Gúnach, lenited, as doras is masculine. Han nopeth éideann, the work is done. Gianav, unlenited, as opeth is feminine. Well, bhain program seo a cud hadis le ferachginin. Nach tar sin súl iad fioinniu. That surprises me. Has sin a cud iúna gorum. Has sin a cud iúna gorum. Or if something angers me. Hai a cud fierach gorum. A cud fierach gorum. If it makes me feel homesick, hai a cud cianallas orum. A cud cianallas orum. And we also learned how to say that I am embarrassed or ashamed. Ha mi éideann. Éideann. Ha mi hí na ferachgin go maprónach go bhfuil sin jiddig a frógram a rion mar ha. Ach, by mi hín is Calum arás al na núne nach bí fatta. Me vis siefse a ferachgin brónach mis cynnig sin a díist, cynnigiv. You'll find lots of resources to support today's learning online, along with information about online and in-person Gaelic classes. And if you're looking for inspiration, why not catch up with some of the previous episodes from this series on BBC iPlayer, as well as our podcasts on BBC Sounds. Ach, Boamsa, Jerry and Drasta.